8 in plaats van spoor 11. So here is a train to trein nabij Londen. Heeft deze trein ongeveer La 46 minuten vertraging. Okay. I don't know. Voie 15, changement de voie, l'Eurocity à destination de Rotterdam Central via Breda de 20h44 partira de la voie 14 au lieu de voie 15. Ce train partira avec environ 13 minutes de retard. Spoor 15, spoorverandering. De Eurocity naar Rotterdam Centraal via Breda van 20:44 zal vertrekken van spoor 14 in plaats van spoor 15. So off the party, double-decker train. 13 minuten vertraging. Gleis 15, Gleisänderung. Der Eurocity-Zug nach Rotterdam Zentral über Breda. Planmäßige Abfahrt 20:44 wird abfahren von Gleis 14 statt Gleis 15. Dieser Zug fährt mit etwa naar Paris-Nord van 20:43 zal vertrekken van spoor 7B in plaats van spoor 6B. Door een defecte trein tussen Luik-Guillemins en Leuven heeft deze trein op dit ogenblik een vertraging van ongeveer 40 minuten. Gleis 6B, Gleisänderung. Der Eurostar nach Paris-Nord. Planmäßige Abfahrt 20:43 wird abfahren von Gleis 7B statt Gleis 6B wegen eines Zugdefekts zwischen Liège-Guillemins und Löwen fährt dieser Zug jetzt eine Verspätung von voraussichtlich 40 Minuten. Track 6B, track change. The 843 Eurostar to Paris-Nord will depart from track 7B instead of track 6B due to a defective train between Liège-Guillemins and Leuven. This train. This part of the train is loud. This part is loud, man. Oh my god. I smell something disgusting. What is that? What is that smell? The Eurostar service. And a double-decker service to Railway traffic is disrupted between Brussels and Rotterdam Centraal. For more information, please plan your trip on belgiantrain.be and in the SNCB NMBS app. Bruh, I don't really like Belgium's trains because they always survive vandalism. I don't like that, bro. They always survive vandalism every time. Gleis 6B, der Eurostar nach Paris-Nord. Planmäßige Abfahrt 20:16 wird abfahren von Gleis 6B, Track 6B. The 816 Eurostar to Paris-Nord will depart from track 6B. Voie 4, nouveau changement de voie, l'Eurostar à destination d'Amsterdam Central de 17h53 partira de la voie 6A au lieu de voie 4. Ce train circule actuellement avec un retard d'environ 3 heures 1 minute. Spoor 4, nieuwe spoorverandering. De Eurostar naar Amsterdam Centraal van 17:53 zal vertrekken. Spoorverandering. De Eurostar naar Amsterdam Centraal van 17:53. I'm not gonna lie, these double-decker trains look like the Voyager's Class 221, 220 and the Meridian 222. But double-decker version, it looks like that. Spoorverandering. De IC-trein naar Knokken via Sint-Peters van 20:51 zal vertrekken van spoor 8 in plaats van spoor 11. Sorry
if my finger is in, you know, sorry if my fingers are in the way, guys. My apologies. Voici, en raison d'un incident sur le réseau ferroviaire via Alost de 20h53 partira à la voie 15 au lieu de voie 16. My battery is good. I'm on 36%. Ce train partira avec environ 39. There's a TGV train right there from France. A TGV service. Gleis 5a, der Eurostar nach Amsterdam Zentral. Planmäßige Abfahrt 20:53 Uhr, fährt mit etwa 59 Minuten. Verspätung. Track 5A, the 8:53 Eurostar to Amsterdam Central will be delayed for about 59 minutes. Yes, the lights are on, much better. Okay guys, we're moving to the end so I can get a better view. Tenderleeuw, Alost, Lede, Serskamp, Schellebelle et Wetteren, le prochain train vers Tenderleeuw sera le train S8 à destination de Zottegem via Tenderleeuw de 21h16 qui partira de la voie 16. Le prochain train vers Alost, Lede, Serskamp, Schellebelle et Wetteren sera le train IC à destination de Gand-Saint-Pierre via Alost de 21h24 qui partira de la voie 13. Yeah, bro, look at the view of these lights, bro. I like that. Look at that. I actually like that. It's pretty cool. Okay, guys, I see a train coming. I don't know where it's going to. I don't know where it came from. All I know is that, you know, it arrived in Brussels-Midi station. So off departs this train finally. Whoa! Thanks. Bro, how can that driver see me? Yeah. Oh, a Eurostar Phallus just left, guys. By the way. Comment down below if you guys think this station looks like London Bridge. And like this video if you think it looks... Okay, guys. This might be my last train, which means this might be the end of this video. So please like, subscribe, and hit the notification bell to not miss out on more videos.
service to Genk. And see you guys in the next video. Goodbye. Sorry guys, I lied. This is probably my last train. Sorry I lied to you guys. And guys, I just saw a Eurostar depart Brussels, so I'm gonna spot that real quick. Wait. There was a Eurostar here. Yep, there it is. There's the Eurostar Thalys. Oh, it's stopping. It's stopping. Okay, bye guys. This is actually the end. I'm for real this time. This is the end. Now I can bus spot, right? You just missed R70 to R. Just do it now, mate. I haven't done my intro yet. Are you back? Oh. Okay, I'll be quiet. What's all these busters? I'm only doing a few buses here, just a few. Okay guys, I decided to do only a few buses in Belgium. Not a lot, just a few. Okay guys, we're gonna continue tomorrow. Goodbye.